I just got off a call with the other G7 leaders regarding the situation in the Middle East. We unreservedly condemn Iran's ballistic missile attack against Israel. It is further destabilizing action by this terrorist regime in the region, putting civilians at risk and running the risk of a wider war. Obviously, Israel has the right to defend itself against these attacks. At the same time, we have to try and do everything we can to avoid a wider war, to protect civilians, and to get humanitarian aid into affected regions. As an international community, we have to continue to do everything we can to call for peace and stability, which means calling for a ceasefire between Hezbollah and Israel, calling for a ceasefire in Gaza, and getting, again, back on track for a two-state solution where a peaceful, secure, stable Israeli state is living alongside a peaceful, secure, stable Palestinian state. Je viens de finir un appel avec les autres leaders du G7 sur la situation au Proche-Orient. Nous condamnons sans réserve l'attaque de missiles par l'Iran sur l'Israël. C'est encore une action d'un régime qui appuie le terrorisme, qui met à risque non seulement la paix dans la région, mais la stabilité et la protection des civils un peu partout. C'est pour ça que nous reconnaissons évidemment que l'Israël a le droit de se défendre contre ces attaques. En même temps, nous devons tous faire tout ce qu'on peut pour empêcher une escalation encore vers une guerre plus répandue dans la région. Nous devons voir les civils protégés. Nous devons avoir plus d'aide humanitaire à aller à Gaza et au Liban. Nous allons tout faire pour empêcher une guerre plus répandue. C'est pour ça qu'on appelle pour un cessez-le-feu entre Hezbollah et l'Israël. C'est pour ça qu'on appelle pour un cessez-le-feu à Gaza. Et on continue de travailler en tant que communauté internationale vers une solution à deux États où un État israélien stable et sécure va être aux côtés d'un État palestinien stable et sécure. What would be a disproportionate response in the G7's world? So, first and foremost, I would like to condemn the attacks by the terrorist regime in Iran against Israel. These were unprecedented attacks. 200 ballistic missiles. We've never seen that. And I'm reassured that there was no loss of innocent lives. And at the same time, Israel has said that they would retaliate and Iran would face severe consequences. Canada's role right now and Canada's goal is to make sure that there's no full-scale war in the Middle East. And so that's why we'll continue to engage diplomatically. You just heard the Prime Minister. He was in contact with the G7 leaders this morning. Let me talk to you also about Lebanon. At this point, we've been able to get hundreds of Canadians out of Lebanon through the Beirut airport. Yesterday, we made around 1,000 calls to Canadians, and at this point, we were able to get around 310 of them on the next flights. We were also able to offer seats to American, Australians, and New Zealanders on that flight. We have 654 seats available. So you can see that basically there's still lots of seats that are available to Canadians. So my point to those watching or listening to us is if you're offered a seat, please take it. And I know it's difficult. I know it's difficult to leave your loved ones. I understand it's difficult to leave sometimes your home. But please, this is about your own safety and the safety of your loved ones, so please take the seat. Je vais juste le dire en français and I'll answer your questions. So, bien entendu, nous condamnons les attaques du régime terroriste iranien contre Israël. C'était des attaques sans précédent, 200 missiles balistiques contre Israël. Et nous n'avons jamais vu une attaque d'une telle ampleur par l'Iran contre Israël.
Je suis réassurée du fait qu'il n'y a pas eu de vies humaines innocentes qui ont été emportées par cette attaque. Et en même temps, Israël a dit qu'il allait y avoir une rétaliation et qu'il y allait avoir des conséquences sévères portées contre l'Iran. Le rôle du Canada, présentement, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de guerre généralisée au Proche-Orient. Et donc, dans les circonstances, nous allons continuer à faire le travail diplomatique nécessaire. Et vous l'avez vu un peu plus tôt, le premier ministre Trudeau était en appel avec les leaders du G7 un peu plus tôt aujourd'hui. Au niveau de l'évacuation au Liban, nous avons été en mesure de sortir environ 300 Canadiens déjà de Beyrouth via l'aéroport de Beyrouth. Les départs assistés se poursuivent. À ce stade-ci, nous avons dû faire environ 1000 appels hier à différents Canadiens qui étaient sur nos listes. Environ 310 personnes ont accepté de prendre le siège sur l'avion et nous avons aussi offert une cinquantaine de sièges aux Américains, aux Australiens et aux Néo-Zélandais. Nous avons 650 sièges sur les 2 vols qui auront lieu demain et on peut voir qu'il y a encore plusieurs sièges qui sont vides. Alors, mon point est le suivant. Si on vous offre un siège, s'il vous plaît, prenez-le. C'est très, très important. Je comprends que c'est extrêmement difficile comme décision. Je comprends que parfois, il y a de la famille, des amis qui sont encore au Liban. Je comprends aussi que vous avez peut-être peur de laisser votre résidence qui est au Liban. Mais mon but, c'est vraiment de vous offrir une opportunité de voir à votre sécurité, à celle de vos proches, de vos conjointes, de vos enfants. Et donc, s'il vous plaît, prenez le siège. What Merci. reassurances has the G7 gotten, if any, that Israel's response will be proportionate? So I haven't had the chance to talk to the Prime Minister after his phone call this morning. You just saw. So I'll have that conversation with him later. And Do do you you think have a view on that? Do you have a view on that? Do you think invading Lebanon is self-defense? So first and foremost, when it comes to the war between Hezbollah and Israel, we want a ceasefire. We have been working on a ceasefire, supporting the Americans and the French. That nearly got to a deal last week for a 21-day ceasefire. And unfortunately, that did not happen. This is still our position that there should be a ceasefire. But Is administration considering extending the number of visitor visas or refugee visas so more Canadians can get their loved ones out of Lebanon? So when it comes to immigration questions, of course, the Minister of Immigration is looking into this, but my point is that we've increased the number of diplomatic staff and people working for RCC in our Beirut embassy in order to make sure that we could offer the right service to Canadians that want to leave. Or also, we know that the definition of Canadians leaving is Canadians, permanent residents, their spouses, and their children, and therefore we want to make sure that everybody has access to. Est-ce que What la in position du Canada's Canada view would pourrait be changer envers Israël si la réplique est disproportionnée, si ça n'a pas d'allure ce qui se passe? Écoutez, on prend une journée à la fois. Là, présentement, ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y ait une guerre généralisée au Proche-Orient. Et c'est une réelle préoccupation. C'est pourquoi il y a beaucoup de travail diplomatique qui a lieu présentement. On sait qu'Israël a dit qu'il y allait avoir une rétaliation. Alors, notre question est de savoir comment on peut s'assurer que cette rétaliation-là n'ait pas comme conséquence une guerre généralisée. And what would be too far? What would Is your be too message far? that Israel should not retaliate? I mean, I'm just trying to understand this. Israel has said that they would retaliate. So, and you heard the Prime Minister, of course, Israel has a right to defend itself following this unprecedented attack. That being said, our position is we need to make sure that there is a ceasefire between Hezbollah and Israel, that there is a ceasefire also in Gaza, and we need to make sure that there's not a full-scale. Jusqu'où peut aller Israël dans sa riposte sans que ça entraîne justement pour conséquence une guerre? C'est la grande question. Et c'est pourquoi nous allons continuer à travailler avec les différents pays du G7, avec aussi les différents pays arabes et bien entendu avec Israël pour s'assurer qu'il n'y ait pas de guerre généralisée. What's too far for Canada? No, we were not involved in
in responding to the missiles. We were concerned because we have people in the region for their safety, but all CAF members are safe, as well as our global affairs personnel in the region. Okay, because the U.S. and U.K. both have said they were involved in some way, so Canada had zero involvement. We were not involved. What's the latest on your front when it comes to what's going on there? What's the latest that the CAF is doing behind the scenes right now when it comes to what's going on in the Middle East? Well, we work very closely with Global Affairs. Global Affairs is, I think, doing an excellent job of making sure that we are able to provide assistance to all who request it. There is a process involved when people reach out and say that they have an interest in getting information about a departure, making sure that they're able to join those departures and do it safely. And right now, the military is working very closely with Global Affairs, but we're also preparing for any eventuality that may arise if the conflict continues to escalate. Does Canada support Israel saying it's going to retaliate against Iran? Well, first of all, we're very concerned with the unprovoked attack that Iran launched against Israel. Much of it aimed towards, heavily populated areas, and we are, of course, deeply concerned about that. But we are all still working, and I know our Minister of Foreign Affairs is working very hard to continue dialogue. We've called for a ceasefire and a cessation of hostilities, but we remain very concerned about the attack that Iran launched on Israel. What about the evacuation of Canadians from Lebanon? Do you still feel prepared for that? What about the evacuation of Canadians from Lebanon? Do you still feel prepared for that? Yes. You jump into that? Yeah, I think we're dealing very efficiently with the requirement that exists right now for those who wish to leave, but we're also recognizing that if violence continues to escalate, and if the airport closes or other things happen in Lebanon, more Canadian citizens may wish to leave, and we'll be ready to help them if and when that happens. Are you prepared to use military aircraft to evacuate Canadians? Are you preparing for that option? We are preparing for every possibility that may be required. Right now, we're utilizing very effectively existing commercial aircraft. Almost 60 flights a day are departing from the Beirut airport, and we're helping Canadians get on those flights, and we're even contracting for some of those flights so that we have seats that are available to them. The uptake on that is steady, but not at this point in time overwhelming. And so we're able to manage, I think, quite efficiently the number of people that want to leave right now. But if the situation deteriorates, we are prepared with a scalable response that includes many options, including the possibility of using military aircraft. What is your message to Canadians who are in Lebanon right now who are not getting on those flights? And again, we can't force them to leave, but if they wish to leave and they don't feel safe where they are, as our country has an obligation to Canadian citizens, wherever they are in the world, to provide them with that assistance, and we'll be ready to do that. Thank you. The process to take this situation as a humanitarian pathway for saving people, for saving life, and we are expecting a good answer for Mr. Legault soon, hopefully to be positive. Canada and other Western countries keep calling for a ceasefire, right? Yes. But every time they've called for a ceasefire, all we've seen is escalation, particularly from Israel's side, escalating the war. Why do you think the West has failed at getting de-escalation in the region? Do you think there should be consequences for Israel? Listen, I will tell you something. I am not here a judge to give opinion about this, why and why not. All what I know, if there is goodwill, if there is a will, there is a way. If the big player in United Nations want to stop this war, there is many means to stop it. Who are the big players? No, I will tell you. First of all, the 5 permanent members of General Council, and then you could add the G7. Those are mainly with the help of other Arab countries who are involved in negotiating with both sides. If there is a will, let us hope this war will stop. But I am hoping not only a ceasefire 1 month, 1 year, 2 years, 3 years, it will start again. Let us hope to find a permanent, lasting solution in order to give our generations to come, at least in our lifetime, to see peace prevail on that part of the world. How's your family? Is everybody safe? Until now, some of them safe, some of them, in reality, I don't have news at all. Those who is in Beirut, I don't have the news. In the north, I'm coming from the north, are safe. Thank you for asking this question. As I said, my heart is broken. I feel sorry for every single citizen, especially if innocent, from both sides, from Jews, from Muslims, from Arab, because as a human being, we have to treat each other like brother and sister.
I was born, as I said yesterday in the parliament, as a Christian. And I was raised in a church. I don't practice a lot, but I love and respect all religions. In our Christian religion, we are ordered to love even our enemies. So how can we approve killing, no matter who is? I could give you an example. If you watch on the geography documentary on the forest, an animal killed one prey to eat. And if he eats and enough, you see other around him, he doesn't kill them. So anyone who kills, anyone who ordered killing, for me, no matter in what he believes, no matter what his faith, no matter what he comes from, no matter what the color of his skin, no matter what his position, him, anyone who approve him, who help him, who support him, who cover him, if it's a politician, if it's a state, if it is a leader, I believe both of them are terrorists. Thank you. Have a good day. Mr. Boissonneau, do you have time to comment on the update yesterday on the forthcoming Alberta laws respecting transgender rights? Another cruel video from Danielle Smith attacking kids. What's the point? Why are we going after kids? Parents love their kids in my province, and the ones that don't need help, full stop. I know what it's like to be in a family that loves a queer kid because I was one of them. And for Danielle Smith to go do a fluffy video that's really cruel and making people worried and scared is unconscionable. I had dinner last night with Chris Wells, who's the new senator, one of the new senators from Alberta, who spent his life sticking up for queer people, did a PhD in studies to help people with their coming out and being who they're meant to be. And Danielle Smith, leader of one of the biggest provinces in this country, is saying that somehow she's going to tilt her protection to parents as opposed to sticking up for kids. Irrecevable, comme on dit en français, in English, unconscionable. Monsieur Boissonneau, hier, vous nous avez dit que vous étiez en réflexion sur la motion du Bloc, sur les aînés, augmenter la pension des aînés. Est-ce que votre réflexion a cheminé? Oui, la réflexion a cheminé. On était en pleine discussion avec les autres partis. Regarde, moi, je suis là pour les aînés. On est toujours là pour les aînés. Et c'est pourquoi on a fait des ajustements au programme pour que les aînés, femmes, les moins nantis, aient leur propre récompense. Ce qui est important de regarder, c'est jusqu'à quel niveau les aînés de 65 à 75 sont les mieux nantis que jamais dans cette période du Canada. Et c'est important en réflexion pour nous que si on fait des changements comme ça, on peut les pénaliser à long terme. Donc, c'est une conversation active pour notre gouvernement, pour le président. Oui, il y a un vote aujourd'hui. Vous en pensez quoi là, de C-319? Et moi, personnellement, je vais voter contre. Vous allez voter contre, ouais. Toujours Mme Smith, juste un mot sur Mme Smith en français. Hier, vous nous avez parlé des chemtrails. Aujourd'hui, c'est les trans. Qu'est-ce que vous en retirez comme conclusion sur la manière dont Mme Smith s'informe? Je pense que toutes ces décisions sont prises par fonction de son leadership ce novembre. C'est très décevant. Elle va passer. Ce serait mieux qu'elle mette son focus sur livrer la marchandise pour les Albertains. On a des problèmes sérieux en éducation, des problèmes sérieux en santé, des problèmes sérieux dans la crise d'opioïdes et de sans-abri. Le maire d'Edmonton vient juste de faire un appel à tous les citoyens d'Edmonton pour aider à chercher son cash de la province. On est rendu à quel point qu'on a un maire qui demande à 1 million des citoyens pour aller envoyer des lettres à une première ministre pour avoir un équilibre avec l'autre ville. C'est pas acceptable la façon qu'elle gère la province. Mais elle prend son information sur les trans, elle prend ça où, son information? Comment vous, c'est votre première ministre quand même, là, vous expliquez ça comment? Je pense que c'est une bonne question à poser à Mme Smith, de qui elle prend ses conseils, parce que moi j'ai rencontré les gens qui sont responsables pour les organismes trans à Edmonton avec le premier ministre. La première ministre n'a pas rencontré ni un de ces organismes. Donc, la bonne question à poser à Mme Smith, c'est quelle 1, 2, 3 personnes elle utilise pour aller chercher et descendre sur les enfants les plus vulnérables de notre province. Qu'est-ce qui fait que ce n'était pas une proposition recevable, selon vous? Donc, effectivement, vous avez écouté les débats hier concernant la motion du Bloc. Et nous, on a beaucoup de priorités concernant les personnes
prochaine année. On a déjà rempli et établi plusieurs programmes, spécialement les soins dentaires. Et on va continuer de viser les personnes aînées avec les programmes qu'on a déjà en place. Est-ce que ça met fin aux discussions avec le Bloc à ce sujet-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même lieu de s'entendre d'ici au 29 octobre comme eux le souhaitent? On est en train de discuter plusieurs sujets avec le Bloc québécois, mais aussi avec le MPD parce que c'est nécessaire dans un parlement minoritaire. Mr. Virani, can you state your position on the Bloc's bill and the So what I would say is that we've got strong support that we've put in place over a series of years with respect to seniors. The most recent example being seniors dental care. You know that over 2 million people have inscribed for that program. Almost 1 million people have received dental care that they have not received ever in their lives as a senior. That's important. We're going to continue to focus on seniors. Is the price tag too high? $3 billion a year? What I would say is that with respect to the second question was with respect to sort of what are we doing in terms of our engagements with the Bloc. We are continuing to engage with the Bloc Quebecois as we are with the NDP. And on your bill, on your own bill, online harms, are you prepared to split that as some of the parties want you to? So the Online Harms Act is a very comprehensive piece of legislation. It's been developed after over 4 years of consultation. We are targeting both the needs of children, the needs of adolescents, and the needs of adults. We've presented it as a package, and it remains a package. It's not a whip road. Right. We're talking. What are you voting? Well, as I say, I leave that to the House Leader. I don't know, as the House Leader proclaimed on that, so I don't know whether or not the House Leader is out on that. I don't know. Adam Vancouver did. He told us he's voting against it, and it's a free vote, so... Right. Well, as a member of Cabinet, I always make sure that it's come out, so I would have to talk to the House Leader and make sure I'm not ahead of her. That's all. Yeah. On pharmacare, there have been calls to clarify the legislation. How do you respond to those calls that the legislation needs to be amended? It doesn't. This was very carefully negotiated. It was done over a long period of time through 2 different political parties. One of the reasons why we did the MOU in British Columbia is to show exactly how it would live with provinces and territories. I can tell you I'm having no difficulty in conversations with provinces and territories for them to understand what that agreement is about. It's very direct. It's single payer, it's universal, it's first dollar, and it's for diabetes and contraceptives at a minimum. As we saw in the MOU in British Columbia, we were able to go further with menopause hormone therapy. What motivated you to send the letter that you did to the Senate committee chair? Well, for me, there was no ambiguity, but I don't. You know, there were some that wanted a repetition. What I feel is a repetition of what was in the bill. So I was happy to do that. And what about your Senate testimony? Did that muddy the water when you talked about, you know, a mix of public versus private? Not at all. Look, I think the Conservatives are trying to scare people. There's a lot of fear mongering they're doing that they're going to lose insurance, which is a bunch of malarkey, right? So I've got to try to wash that away, that nonsense. And I would face this in dental care too, the same kind of tactics. And well, at the same time, being able to move forward with what the intent of the bill is. And so that is really what that was about. It was about me trying to dispel this notion that somehow people would lose care. People aren't going to lose care. It's about expanding. And just in terms of the timeline, are you hoping that the Senate will pass the bill by Thanksgiving? I keep hearing that timeline. Why Thanksgiving? Well, it's as soon as possible. I mean, I want to get drugs to people. I mean, these are life-saving drugs. People need them. This is a major issue of affordability. In the case of contraceptives, I think it's fundamentally freedom for a woman to have control over her own body and whether or not she does or doesn't want a family. She deserves to have access to the contraceptive medicines that she needs. So for me, the urgency is getting medication to people. And we're ready. We've had good conversations with provinces. We want to start rolling out these deals and get the medication to people. So, and I've had good conversations with the Senate. I think we're in a very good place. I think we've been able to answer the questions, and I think we're ready to go. So the fact that the Senate is ready around that timeline, I mean, I'm ready right now. If they need an extra few days, so be it. But let's go. Minister, sorry, just missed the beginning. You're saying you're waiting to hear from the House Leader on how to vote for the block motion? No. What I said is, as a member of Cabinet, that I never get ahead of my House Leader. I was a House Leader, so I don't know that the House Leader has proclaimed the position. So Other cabinet ministers have already said that they're going to be voting against it.
well, then I'm voting against it. It's my intention to vote against it. I just didn't want to be ahead of the House Leader. I mean, I'm sure you appreciate that. As a former House Leader, I super respect the House Leader, and I don't want to be ahead of the House Leader. Cabinet, as you know, has cabinet solidarity. We talk about these things in cabinet, and then we take a position. But I'm not the one to break that news, so I just wanted to make sure the House Leader was fair. We asked her. She didn't. Yeah, no, I'm voting against it. Why? You want to ask me? Why are you guys? Why is the cabinet voting against this? Well, I think that using a private member's bill for $16 billion for royal recommendation isn't the way to do this. This is would set, I think, a terrible precedent in how to use the private member's bill. I think there are still conversations that we need to have that puts this in the overall context of the other discussions we're having. But doing it as a one-off for $16 billion on a private member's bill, it's the wrong mechanism. Is this going to risk keeping the Bloc support going forward? And is your well, I just don't think that I think first and foremost you have to be very concerned about precedents you establish. And I don't think Canadians would want $16 billion private members' bills just coming in with no contextualization. I think that would be a terrible precedent. I would think the Bloc would understand that as well. How has your government supported it in the past, though? Well, a royal recommendation is, is a very rare thing. But the bill itself had been supported by Liberals in the past. Well, I mean, look, we're at the point where you're talking about a royal recommendation, you're talking about giving $16 billion. You don't just go and do that. I mean, you have to make sure that if you're making a decision of this kind of consequence, that there's a conversation in the full context of the financial implications of it. Monsieur Holland, est-ce que je peux vous demander du français là-dessus? Vous allez donc voter contre la motion du Bloc. C'est un vote libre. C'est mon compréhension. C'est une bonne idée de parler avec le whip sur ces questions-là. Tu sais, pour moi, je vais voter contre. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas une bonne idée de l'utiliser un projet de loi privé comme ça. C'est le coût pour ça, c'est 16 milliards de dollars et c'est avec aucun contexte. Si ça marche pas comme ça, c'est un mauvais précédent. C'est important avec tous les contextes de faire un choix et on va continuer de parler pas juste avec le Bloc, mais avec le NPD, avec le Parti conservateur, de trouver des points communs. Mais de l'utiliser un projet de loi privé dans une façon comme ça, c'est pas combinable. Can you explain why you would vote for the bill in the past if you don't actually support it? Well, look, I think that you can advance a conversation. You can want to talk principles. You can want something to be explored. But a royal recommendation, I mean, nobody knows what a royal recommendation is, right? So what is it? It means you're given the money. It means you're opening your pocketbook, and that's a lot of money. That's $16 billion over the period of time we're talking about. So you don't do that in isolation. And I think nobody would want the finances of this country to be established in private members' bills coming all over the place with all kinds of financial implications. Is there still a way forward to get the Bloc support if your government is voting against today's motion? Well, it depends on it depends on them. I mean, from our perspective, we're willing to work with any member of Parliament who's elected to talk about shared priorities and common ground. We deeply care about seniors. We're doing a huge number of things on seniors. I can talk about dental care. I can talk about diabetes. I can talk about our Aging with Dignity agreements. I'm always looking to do more, but it has to make sense. We have to be doing the things that have the greatest value and are the most cohesively logical to help them. And so we're going to continue those conversations. So whether or not the Bloc wants to continue those conversations, I mean, that's up to the Bloc. How worried, Minister? It seems like you're willing to compromise and maybe offer something else to the Bloc to make them not. Well, I think again, I just take a perspective of health. I look. There's so many things that we can do. I mean, it's very difficult as a health minister because you can see this universe of ways that you can make a difference. And so the way that I try to think of it is it's a conveyor belt of progress. You're trying to do as much as you can, as fast as you can, the things that have the highest impact that are going to help the most people. They're going to make the greatest improvement to our health system. And if somebody says, if somebody's willing to talk about something that's logical and makes sense in the near term to do, that I can look people in the eyes and say that's the best thing this country should do, then I want to have those conversations. If somebody says, look, there's some political idea that is way out there and it's going to cost too much and it doesn't make sense and isn't defendable from a public policy perspective, then I'm not going to. And that's the filter, and it has to be the filter. You have to use a filter of what's logical, what makes sense for the country, not what's going to please a political party in any particular moment. Minister, how worried are you that an election is looming
considering you want to get this flagship piece of legislation passed in the Senate, now you're not going to give the Bloc what it wants in this instant. How worried are you that you could be staring down the barrel of an election? Well, look, you wake up every morning and you meet the day you have. And for me, I have a very clear set of work ahead. Of course I get concerned about whether or not we're going to be able to get pharmacare to people. Of course I'm concerned about that. This is something that was very carefully negotiated and I'm deeply passionate about. And I meet so many people, diabetes patients, women who want to get their contraceptives who are so excited about what this means. So I couldn't be more excited and more ready to sign those deals. And of course I worry about whether or not that'll be truncated. But I can't allow that fear to stop the work that I'm doing or to change in any way the way we think about governing. Governing has to be a process of finding common ground that makes sense for the country, that's rooted in good public policy. And that's the place that we have to go. I could tell you back, as I was there in 04, 05, and through all of those periods of time, if you get too focused on the politics of this place and let that wind blow you around, then you lose your center and you lose the focus of what you have to do for the country. So you really have to be rooted squarely in that place. And at some point in time, because there's a lot of politics flying around this place, the opposition parties seem to only be interested in politics. If they bring down the government and they don't have a good reason why, then they've got to face the electorate and explain all the things that weren't done and were lost and why they were so focused on politics when we still have a year left in this parliament. And I think that's what Canadians want us to do, to be focused on progress. And I think it's a real risk for them to cause an election early that's rooted in their politics and, and rubbing their hands together how many seats they might get, instead of focusing on the needs people have. This is a tough world right now. No one has it easy. We should be focused on solutions. Is that why you're voting against the Bloc motion, though, to put it in their court, to say, we don't want an election, you're the ones that are causing an election right now? Are you trying to maybe even call a bluff here? Well, look, I'm a pretty simple guy, right? This is a pretty simple stuff. What I just talking about from health, right? I'm looking for solution-oriented people who are talking about the things that we can do to make our health system better. And I'm willing to work with anybody on that. There are ideas that are near-term. There are things that we can move. And I think of it as a conveyor belt of progress. We can do this and progress here begets progress in the next place. But I'm not willing to go and do things that I can't see are the next logical things to be doing. And that's what we have to do in an intelligent, policy, reason-based country, in a science and evidence-based country. Do the next logical things. And that has to be about science and reason and data and logic and policy. It can't be about politics. So that's what I kind of steel my heart. And that's being around this place for 20 years. You realize that these political wins, they can make a lot of sense in a minute, but when you start and pull back and then you have to go and defend to people why you make that decision, the one question they're going to ask is, why did you make that decision? How does that affect me? And did it put the interests of the country first? And if you can't answer that question squarely and honestly, then you're going to be in a lot of trouble. And I think all parties should reflect on it. Thank you. Voter. Et est-ce que j'interprète bien qu'il y a peut-être une contre-proposition qui s'en vient de votre part? C'est pas moi qui gère ce dossier-là, puis on va voir cet après-midi comment on va voter. On va voir cet après-midi. Comment vous avez voté pour la motion du Bloc? On va bientôt le dire. Ceci étant dit, on a déjà dit à plusieurs reprises qu'on a toujours été là pour aider les aînés, en particulier les aînés vulnérables au Québec. On continue à le faire. D'ailleurs, on le fait avec les soins dentaires. Au Québec, il y a en fait, partout au pays, il y a le tiers des aînés qu'on retrouve au Québec seulement. Et on va voir si le projet de M. Blanchet est vraiment celui qui est le mieux adapté pour aider les plus vulnérables. On sait qu'avec le projet de loi de M. Blanchet, un aîné de 25 000 de revenus de retraite va recevoir moins qu'un couple de 150 000 Moi, je n'aurai pas besoin de cet argent-là quand je prendrai ma retraite un jour, que je serai admissible aux pensions fédérales. Et M. Blanchet, à mon avis, n'aura pas besoin non plus de cet argent-là. Alors, est-ce que c'est la meilleure façon d'aider les plus vulnérables? C'est une question importante. C'est comme un non. C'est non. He plans to vote against it because the government does not have money for this. And do you agree with him? Who said that? One of your Marcus Powlowski says that the price tag's too high. Is the price tag too high?
Well, I think the question is how we should be better supportive of our vulnerable seniors. There are seniors that are doing really well in our country, and that's great for them. The question is how do we use public resources to keep supporting seniors that really need and deserve our support. Est-ce que ça, je comprends que peut-être vous n'avez pas le fait que ce ne soit pas means tested, des fois je ne me rappelle pas de l'expression en français. Est-ce qu'on peut imaginer que vous répondriez au Bloc en peut-être mettant en place une bonification de supplément du revenu, par exemple, qui lui est means tested? Mais c'est ça qui est exactement ce dont il faut discuter, parce que c'est un projet de loi qui donnerait plus d'argent à un couple qui gagne 150 000 en revenu de retraite qu'à une aînée seule qui a 25 000 de revenu de retraite là, pour vivre et joindre les deux bouts à tous les mois. Donc c'est la question importante. Et moi, je pense que l'intention de M. Blanchette est bonne d'aider les aînés, mais la question c'est est-ce que c'est le bon moyen d'y arriver. Je doute que M. Blanchet, moi je suis seulement pas besoin. Mais ça sonne comme si vous avez quelque chose d'autre à proposer dans votre sacoche. Ben, ce sont des discussions. Évidemment, je fais partie de ces discussions avec Mme Freeland et d'autres membres du gouvernement, M. MacKinnon, évidemment. Donc, il faut en parler. C'est pas sous le coup d'une menace là, comme celle que l'on a aujourd'hui qu'on peut discuter intelligemment et correctement de ces questions importantes. D'un parti qui, de un, ne sera jamais au gouvernement, ne vise pas à être un gouvernement, puis de faire des choix qui, des fois, sont difficiles. Des choix dans lesquels nous, on veut supporter, on veut appuyer les gens qui sont les plus vulnérables. Autant au niveau des jeunes, des familles, puis des aînés. Maintenant, il faut trouver la façon de supporter les aînés qui sont les plus vulnérables. Et c'est ça le choix qu'on doit faire dans la mesure où ça respecte aussi la capacité fiscale de l'ensemble de la société de payer les bénéfices. Maintenant, le Bloc, ce que je trouve dommage, qu'ils l'ont fait depuis qu'ils sont là, c'est qu'ils ont voté contre la descente de l'âge de la retraite. Ils ont voté contre le programme dentaire. Ils ont voté pas contre les premières mesures qu'on avait dans les budgets. Puis aujourd'hui, de faire la politique sur le dos des aînés. C'est ça qu'on va faire. Vous dites c'est ça qu'on va faire. Donc, non, ce que j'ai dit, c'est qu'on a toujours travaillé à ce que les programmes soutiennent les plus vulnérables. Parce que c'est bien évident qu'on ne veut pas mettre de l'argent pour eux. Par exemple, des aînés qui font 100 000 écoutes par année. Alors, il faut s'assurer que ce qu'on va faire, c'est appuyer les gens qui sont les plus vulnérables. On a une autre proposition. Les 65 ans à 74 ans qui sont les plus vulnérables. Mais actuellement, on a mis en place le programme dentaire. On a mis en place, il y a des revenus, il y a des prestations de loyer. De plus pour faire plaisir au Bloc québécois, vous le savez, on est dans une position précaire en ce moment. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le Bloc ne sera jamais au gouvernement. Le Bloc ne pourra jamais faire des choix de gouvernement difficiles. Ils sont toujours à l'opposition. Mais être à l'opposition, dans ce cas-ci, c'est de faire la politique sur le dos des aînés. Puis d'un autre côté, ils pourraient nous défaire. Ils pourraient voter contre une motion de censure, effectivement. Mais je veux dire, nous, on va continuer à dire que nous, ce qu'on veut, c'est d'aider les plus vulnérables et pas avoir une mesure qui aide tout le monde indépendamment de son salaire, parce que c'est pas ça l'objectif. Mais Hélène est allée un peu loin avec ses propos sur le complot souverainiste pour porter les conservateurs au pouvoir. C'est sûr qu'actuellement, voter pour le Bloc ne va pas arrêter un gouvernement d'être élu conservateur à Ottawa. Ça, c'est bien évident. Pas du tout. Moi, ce que je dis, c'est que le choix des Québécois, ça va être de quel genre de gouvernement ils veulent à Ottawa, et le gouvernement ne sera jamais le Bloc. On ne pas bénéficier de pensions du secteur privé. Alors, l'idée à l'époque, c'était de dire comment on peut faire pour aider ceux qui sont plus vulnérables. Parce que plus vous étendez le programme, évidemment, vous réduisez le montant qui sera attribué. Le choix qu'on a fait à l'époque, c'était de favoriser les plus démunis. Puis je vous dirais, quand vous allez voir, 75 ans et plus aujourd'hui, c'est majoritairement des femmes qui n'ont pas bénéficié de pension privée. C'était alors le choix qui avait été fait à l'époque, c'était vraiment d'aider ceux qui en avaient le plus besoin. Et je peux vous dire, quand moi je l'expliquais devant des aînés, quand on explique le choix qui a été fait, la logique, parce que les gens se demandent pourquoi 65-75, il y a une logique, il y a une très grande logique. Allez voir les données démographiques à partir de 75, allez voir les revenus des gens à partir de 75, vous allez vous rendre compte, c'est majoritairement des femmes, c'est majoritairement des femmes qui n'ont pas, à l'époque, parce qu'on parle d'une autre époque où ces gens-là n'ont pas bénéficié de pension alors qu'ils travaillaient dans des usines. Donc, on a voulu favoriser ceux qui en avaient plus besoin. La vulnérabilité, c'est beaucoup des femmes rendues à 75 ans. Monsieur Blanchet dit on peut prendre l'argent qui va à des subventions aux énergies fossiles et la rediriger pour les aînés de 65 à 74 ans. Mais on l'a déjà fait. Regardez ce qu'on a fait, par exemple, avec le plan dentaire canadien. Alors, moi, tout ce que Blanchette veut, écoutez, c'est simple. Il veut une élection.
Mais moi, je pense pas que c'est ça que les aînés veulent. Les aînés s'attendent à de la rigueur. Les aînés s'attendent à ce qu'on soit là pour eux. Et les aînés veulent qu'on fasse le travail pour lequel on est ici. Pensez-vous aussi que M. Blanchet, c'est une stratégie, comme a dit votre collègue Stephen MacKinnon, pour avoir la souveraineté du Québec? M. Blanchet, la séparation. C'est un vieux renard, là. Je veux dire, il n'y a pas un Québécois qui ne le sait pas, là. C'est un vieux renard. Quand il propose des choses comme ça avec un genre d'échéancier qui sort du chapeau, il y a d'autres choses en tête, M. Blanchet. Hein? Il y a d'autres choses en tête. Alors, les vieux renards du Québec, comme moi, comprennent bien le jeu derrière ça. Vous êtes un vieux renard aussi? Ben là, regardez les cheveux blancs que j'ai. Why? Well, it's a good idea. I mean, we'd all like to give more monies for seniors. I see there's a problem there. However, the big question is, can we afford it? And I think my understanding is the cost is really astronomical and prohibitive, and part of the government's job is to make choices in terms of priorities where you spend the money, and unfortunately, we don't have enough money. So you're willing to risk the Bloc's support and potentially call... No, so you're willing to risk this? You're willing to risk not getting the Bloc's support? Frankly, I don't know where the party is on this. I mean, I would think we're voting against it, but I don't know. Am I wrong? Are we voting for this? You're voting against it. I would be. I don't know where we are in this, so maybe I should just keep my mouth. It's only going to cost $3 billion a year to give poor younger seniors the same as poor older seniors. $3 billion a year on a $350 billion a year budget. How can that be expensive? You're poor, not all seniors from 65 to 75. You're talking about a subgroup of seniors? Those who qualify for OAS, right? So in other words, the Bloc wants to make sure the OAS that older seniors get, 75 plus, is the same as young seniors, 65 to 74. It makes $70 or $80 a month to a senior. My understanding was from the mathematics it was prohibitively expensive. Perhaps I'm wrong on that. Perhaps the party's in a different place than I am, but that was my understanding. If it's $16 billion over 5 years, do the math. That's $3 billion a year. I'm willing to listen to you. Okay, all right. Okay, we'll be watching for the vote. Be voting against the opposition day motion. It is not appropriate for an opposition day motion to set the precedent of getting a royal recommendation this way. I also want to be clear that, as I have stated many times in the media, I am in discussion with all parties at all times to try and make this Parliament work, and that will be what I continue to do moving forward. Alors, je veux décrire la position du gouvernement aujourd'hui sur la journée d'opposition du Bloc québécois. Le gouvernement va voter non sur la journée d'opposition pour le Bloc sur une question de procédure parce que c'est pas approprié. On ne veut pas faire le précédent qu'une journée d'opposition est utilisée pour recevoir une recommandation royale. Le gouvernement est toujours en discussion avec tous les partis dans la Chambre du commune et c'est ce que moi je fais comme leader du gouvernement dans la Chambre et de parler avec tous les partis pour faire cette Parlement fonctionner. Et je vais laisser... Est-ce que ce sera un vote libre pour les députés? Est-ce que c'est juste les ministres qui vont voter contre? Pouvez-vous nous faire la distinction? Ça, c'est une question pour le whip, mais vous savez nos procédures là-dessus. Vous les connaissez. Donc, on a des critères très, très stricts pour ce qui est de quelque chose qui est obligatoire pour que tous les députés du gouvernement l'appuient. Ce n'est pas dans cette catégorie. Est-ce que, Mme Gould, vous avez dit que c'est une question de procédure. Donc, est-ce que vous avez écarté l'idée de donner la recommandation royale à ce point-ci ou c'est encore une possibilité que vous acceptiez de le faire? Comme je dis toujours, je parle à tous les partis à tout le temps pour voir comment on pourrait fonctionner ce Parlement. Bien sûr, le gouvernement décide c'est quoi les priorités budgétaires, mais c'est quelque chose dans un Parlement minoritaire, donc nous devrions parler avec tous les partis et nous sommes dans cette position où nous continuons des discussions avec tous les partis. Donc, on the larger issue of this, the Bloc wanting to raise the OAS by 10%, is there any way to reach a compromise on that? Because Mr. Blanchet said yesterday that there's no room for maneuver. So, do you want to take that one? Yeah. So we're very proud of our record on seniors. We have an incredible track record on supporting seniors in this country, one that I described in great detail yesterday in the House of Commons.
and one that I'm happy to stand behind at any time. Particularly, we've increased housing support for seniors. We've increased the guaranteed income supplement. We did of course, the old age security change for those 75 plus based on facts and evidence, and so many other measures, all of which were not supported by the Bloc Quebecois. So you'll find us a little bit incredulous as to what they're coming at immediately now in terms of old age security. We have an excellent track record, and one that we're going to continue to stay. I'll just add in that as I mentioned in French, I am in discussion with all House leaders and all parties at all times, and certainly as the government sets the budgetary priorities, we are in a position where we want to ensure that we continue to support seniors. So est-ce qu'un compromis est possible avec le Bloc? Est-ce que c'est possible un compromis avec le Bloc ou d'en arriver à une entente d'après vous d'ici le 29 octobre? Est-ce que c'est réaliste? Mon travail, c'est de travailler avec tous les partis dans cette Chambre pour faire ce Parlement travailler. Alors, je suis bien sûr ouvert à toutes les discussions et je peux vous dire que je parle à tous mes homologues dans chaque parti, chaque journée. Il y a plusieurs occasions chaque jour de parler et de voir comment on peut travailler ensemble. Mais le Bloc dit que vous leur avez presque pas parlé, que ça a été minime. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je parle tout le temps à mes homologues dans les autres partis. Je ne fais pas les négociations en public, mais je peux assurer à tout le monde que je parle à mes homologues plusieurs fois par jour. Et je ne sais pas si tu veux dire la même chose en français que tu as dit en anglais. Pour ce qui est des aînés, pour notre bilan, bien évidemment, nous sommes très fiers de notre bilan pour les aînés, surtout en appui aux aînés les plus vulnérables, en logement, en supplément de revenus garantis et oui, en bonifiant la sécurité de la vieillesse. Donc, nous apposons notre bilan en ce qui a trait aux aînés contre n'importe quel parti en Chambre et notamment le Bloc québécois qui a voté contre l'ensemble des mesures que je viens de décrire. Donc, vous nous trouverez incrédules devant le fait que soudainement, ça devient une urgence nationale pour le Bloc québécois. Mais oui, on est, comme la leader vient de dire, nous sommes toujours en discussion. Des conflits séparatistes, ça donne pas l'impression que vous êtes prêts à vous entendre. Moi, je suis rarement offusqué lorsqu'on m'appelle fédéraliste. What do you think's driving? Mr. Erskine-Smith, how are you going to vote this afternoon on the Bloc motion? I'm going to vote against it. Why? A couple of reasons. You'll hear people talk about process, but I substantively don't agree with the idea. Too expensive? Too expensive and poorly targeted. If you think of the people in real need right now, it is low-income seniors and it is young Canadians who are struggling to get into the housing market, struggling to afford rent. And the way OAS is structured, there are seniors, if you earn $91,000 this July as a senior, you're going to get a check for $8,500, $8,600. It's not completely phased out until a senior earns $148,000. If anyone thinks right now in today's fiscal environment and with the needs we have for low-income people struggling to afford their rent, people struggling to afford groceries, that it's useful to spend a new taxpayer dollar we don't have on seniors who are making over $120,000, the Bloc should explain that logic to me. Free vote? Is it a free vote? It's always a free vote. About Lebanon, about the conflict in the Middle East, are you satisfied with what you're hearing from your government about the escalation? So I don't have a great answer to that because we chatted about it a little bit, but I've got to do a deeper dive on all that we're doing. We talked to qui dit qu'il faudrait forcer la moitié des demandeurs d'asile à quitter le Québec. Est-ce qu'on peut même faire ça? Est-ce que ce serait légal de faire ça? Comment vous réagissez? Bien, je pense que vous mettez votre doigt sur l'enjeu. Ce que M. Legault est en train de dire, c'est débarrassez-nous de ces gens-là. Sachez que c'est des gens qui ont peut-être déjà des racines au Québec, qui ont peut-être du logement. Est-ce qu'ils nous demandent d'aller les chercher chez eux, puis les envoyer, les refouler en Ontario? Je pense qu'il faut être très précis dans sa pensée parce que, pour moi, ça risque d'être interprété comme étant inhumain. Il y a un aspect légal, on ne peut pas forcer les gens de déménager. Ce dont on parlait à la table de négociation, c'était très clairement des initiatives pour réduire
nombre de demandeurs d'asile, c'est une chose qu'on est en train de faire. D'avoir des options avec des provinces prenantes pour les établir de façon sensée dans des provinces qui les accepteraient. C'est du travail qui est encore en cours. La réduction s'est faite, il faut encore le faire. Mais je pense que pour moi, ce genre d'énoncé, pour moi, c'est du réchauffé venant de sa part, mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on se débarrasse de ces gens-là. Puis c'est en ligne avec sa pensée à plusieurs égards. Sachez que c'est pas nécessairement non plus un enjeu de langue quand on les a approchés pour faire part de notre initiative de réunification familiale avec les familles haïtiennes. Ils nous ont dit non. Ils nous ont fait ça en Ontario, fait ça dans le reste du Canada, on veut rien savoir. Ça, c'est des gens qui parlent français. Puis si je regarde ce qui se passe au Liban, je vois très peu de volonté de la part de Québec de nous aider avec les familles qui sont là, peut-être pouvoir de les parrainer si jamais ils viennent ici. Donc, c'est dans sa ligne de pensée. C'est malheureux. Je pense qu'entre ministres, on se doit d'être pratique, on se doit d'être raisonnable. Il y a plusieurs enjeux importants sur la table qui relèvent, oui, certes, de la responsabilité du gouvernement fédéral. Mais côté pratique, je ne sais pas si ça serait réalisable. Là, on parle de gens qui sont déjà là, déjà au Québec. D'autant plus que, et puis c'est un fait qui est souvent oublié, le Québec a déjà des dizaines de mille de personnes qui ont le statut protégé au Québec. Donc, ils sont enracinés au Québec. C'est des gens qui sont protégés en vertu des conventions internationales, du droit canadien. Puis le Québec refuse de leur émettre des certificats de sélection du Québec, donc ils sont pris entre deux, puis ça cause des délais d'une dizaine d'années à la dernière vérification. Donc, c'est dans la même ligne de pensée de M. Legault, mais je pense qu'il faut rester dans le pratique et dans le raisonnable. Mais y voyez-vous une rhétorique anti-immigration de la part de M. Legault? Est-ce que ça vous préoccupe? C'est aux Québécois canadiens de juger. C'est clair que faisant face à une proportion qui est disproportionnée par rapport à la population du Québec, M. Legault réagit, mais je pense qu'il réagit d'une façon qui est, d'un, insensée, pas raisonnable, et qui relève pas des efforts qu'on fait avec le provincial pour s'assurer que les autres provinces font leur juste part. Ça revient à la question principale que je me pose si jamais le Québec voulait qu'on réussisse dans nos efforts. On fait les efforts, on va continuer à décupler nos efforts, mais il faut qu'ils restent dans le pratique, dans le raisonnable, et c'est ce qu'on fait. Mais si les demandeurs d'asile sont d'accord pour changer de province, si eux sont d'accord pour aller, je ne sais pas, à l'île du Prince-Édouard, mais que l'île du Prince-Édouard ne voudrait rien savoir de les recevoir, est-ce que là, vous pouvez forcer la main à une province? Je sais où vous dirigez. C'est des discussions qui doivent continuer avec les provinces. C'est pas quelque chose que je vais faire sur la place publique. On a plusieurs leviers qu'on peut utiliser, mais c'est des discussions qu'on fait avec les provinces prenantes. C'est des discussions qui sont en cours. Je ne veux pas miner la confiance des ministres auxquels je dois ce respect pour s'assurer que tout se fait dans le respect des négociations et dans le respect des demandeurs d'asile. C'est du travail en cours. Donc, the idea of holding cells in airports as I don't proposed. even know if Mr. Legault floated holding cells. You can look at some of the imagery in France. You can look at some of the initiatives. I don't think necessarily France has its own challenges historically with integration that Canada hasn't had. It doesn't have the same borders. I think some of the comparisons are very uncomfortable. If you look at what's happening in France, there is a process whereby they, at times, can hold some people up to a month. That would pose legal challenges in Canada. Also, we have to remain in the practical. When people show up in Canada at ports of entry, it's typically either the land border with the U.S. or at the airports. It's not through boats or trains or otherwise. Our borders are not as permeable as France. And the reality is that if you were to have this sort of system, what impact would that have on someone coming here? Would they avoid those? Would they declare at the airport? Would they declare inland? So these things have to make sense. And first and foremost, Rafi, they have to be humane and humanitarian in nature. What do you think's going on? Why do you think Mr. Legault is even floating these kinds of ideas? Well, I think I, like anyone, can speculate about his state of mind. I can only speak about what is put to me. Is it politics that's driving this? I think there's a lot of politics that's driving this. I think this is a rhetoric that I think he can weaponize for his own political purposes. I think at the end of the day, we have to stay in the reasonable and the practical. Asking to reduce the number of asylum seekers in Quebec
by 50% is essentially saying, get rid of these people for me, without looking at the work that's been done by our groups, and we'd have to go to people's doors and knock on them and ask them to leave. There's things that have to make sense. We've been asked to reduce the number of asylum seekers in Quebec. They are taking on their disproportionate portion. We've done some work at Trudeau Airport in the last 3 months. It's showing some initial results, but it's nothing that's going to be fixed overnight. It's not only a question of language as well. We asked Quebec to participate in our program of family reunification for Haitians that speak French. They said no thank you, send them to Ontario. And if I look at what's going on in Lebanon and some of the work that we have between our ministries, it's not trending well there, and those people speak French as well. There is an issue of capacity, but when you hear that type of language, it becomes more of a question of whether it's a willingness, and that is a different thing than measuring capacity. So we've got work to do federally. I have a good relationship with my provincial counterpart. I plan to keep that relationship. I'm not going to compromise my principles, but we owe it to Canadians and to Quebecers to make sure that when asylum seekers get here, they are treated first and foremost in a humane way and in a fair way to other provinces. This is going to become a political football now between... Do you worry it's going to become political football now? I mean, Rafi, it's already a political football. We're getting to a federal election, we're getting to a provincial election in Quebec a year later. Is this just going to escalate at this point? It's already a political football. I just want people to play with a fair set of rules. Just on another matter, Minister, how do you see the Bloc motion and how will you be voting? Won't be intimidated by the Bloc, never have, never will be. Why? It's the Bloc, they're separatists, they have a political purpose that is other than mine. I care about I care about the elderly side of the population, probably more than most people, but I think the work that we have to do actually has to be stuff that makes sense. And if you look at the numbers and the way that this is being proposed, I think there are things that are just not practical. Thank you. Qu'est-ce que vous pensez des propos de M. Legault qui dit essentiellement qu'il faudrait sortir de force la moitié des demandeurs d'asile du Québec pour les envoyer ailleurs? Est-ce qu'on peut même faire ça? Et comment vous interprétez cette sortie-là? Bien, c'est un autre exemple de coopération absolument nécessaire. Il faut collaborer et coopérer avec les autres provinces. M. Miller a déjà offert son aide et son appui pour avoir des relations bilatérales entre le gouvernement du Québec. On parle de force, prendre des demandeurs d'asile qui sont au Québec et les envoyer ailleurs. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais de force, non. On est un pays sans frontières, les gens peuvent se déplacer d'un endroit à un autre. Là, c'est un pays, une fédération où il n'y a pas de frontières. Donc, on ne peut pas faire ça de force, mais on peut le faire de manière coopérative. Et certaines provinces ont déjà offert leur collaboration au gouvernement du Québec et au gouvernement canadien pour mieux répartir les demandeurs d'asile. Ceci étant dit, j'ajouterais qu'on est en bas de 30 on est à 29 maintenant de la part des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec par rapport à l'ensemble du pays. Fait qu'on se rapproche très rapidement de la part du Québec dans la population totale. Et cet enjeu de forcer une répartition des demandeurs d'asile est moins pertinent certainement maintenant avec le travail qu'on a fait pour les derniers mois.